தன்பாலின ஈர்ப்பு, ஓரினச் சேர்க்கை உள்ளிட்ட விவகாரங்களை பொறுத்தவரைக்கும் கடந்த 10 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இருந்த நிலையே வேறாக இருந்தது. 2013 இது தொடர்பான ஒரு தீர்ப்பும் வந்திருந்தது உச்சநீதிமன்றத்திலிருந்து. தன்பாலின ஈர்ப்பு சட்டப்படி குற்றமே, செக்ஷன் 377 கீழ் அது குற்றம் என்ற ஒரு தீர்ப்பு 10 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வந்திருந்தது. அதனைத் தொடர்ந்து 5 ஆண்டுகள் கழித்து 2018 நிலைமை தலைகீழாக மாறியதை பார்க்க முடிந்தது. தன்பாலின ஈர்ப்பு என்பதும் டீக்ரிமினலைஸ் பண்ணப்பட்டது. தற்பொழுது அடுத்த கட்டமாக தீர்ப்பானது திருமணம், தன்பாலின திருமணம் குறித்தான தீர்ப்பு தற்பொழுது வாசிக்கப்பட்டு வருகிறது. அந்த காட்சிகள் உங்கள் பார்வைக்கு. Feel love and affection for one another makes us human. We may not be unique in our ability to feel the emotion of love, but it is certainly a fundamental feature of our humanity. We have an innate need to see and to be seen, to have our identity, emotions and needs fully acknowledged, recognized and accepted. The ability to feel emotions such as grief, happiness, anger, and affection, and the need to share them with others makes us who we are. As human beings, we seek companionship, and most of us value abiding relationships with other human beings in different forms and capacities. These relationships may take many forms: the natal family, cousins and relatives, friends, romantic partnerships, mentors or students. Of these, the natal family as well as the family created with one's life partner form the fundamental groups of society. The need and ability to be a part of a family forms a core component of our humanity. These relationships, which nourish the emotional and spiritual aspects of our humanity, are important in and of themselves. Further, they are as important to self-development as the intellectual and eventually financial nourishment we receive through education. Self-development cannot be measured solely in terms of educational qualifications and financial capabilities. Such a description is to forget what makes us human. It is insufficient if persons have the ability and freedom to form relationships unregulated by the state. For the full enjoyment of such relationships, it is necessary that the state accord recognition to such relationships. Thus, the right to enter into a union includes the right to associate with a partner of one's choice, according recognition to the association, and ensuring that there is no denial of access to basic goods or services, which is crucial to achieve the goal of self-development. On the other hand, the state could indirectly infringe upon the freedom when it does not create sufficient space to exercise that freedom. A formal associational status or recognition of the association is necessary for the free and unrestricted exercise of the freedom to form intimate associations. Needless to say, there may be reasonable restrictions on this right. However, other than legally valid and binding restrictions, the right to intimate associations must be unrestricted. The state, by not endorsing a form of relationship, encourages certain preferences over others. In a previous segment of this judgment, we have discussed the tangible and intangible benefits of recognizing relationships in the form of marriage. While the tangible benefits of marriage are traceable to the content of law, the intangible benefits are secured merely because the state recognizes the relationship through the instrument of law. Intangible benefits in the form of expressive advantages exist irrespective of the content of the law. Even if the law does not grant any special material benefits to a relationship, the relationship would still be considered to be legitimate in the eyes of society. The freedom to choose a partner and the freedom to enjoy their society, which are essential components of the right to enter into a union, and the freedom of intimate association, would be rendered odious if the relationship were to be discriminated against. For the right to have real meaning, the state must recognize a bouquet of entitlements which flow from an abiding relationship of this kind. A failure to recognize such entitlements would result in systemic discrimination against queer couples. Unlike heterosexual couples who may choose to marry, queer couples are not conferred with the right to marry by statute. To remedy this, during the course of the hearing, the Solicitor General of India made a statement that a committee chaired by the Cabinet Secretary will be constituted to set out the rights which will be available to queer couples and unions. The committee shall set out the scope of the benefits which accrue to such couples. I've traced the right to form unions through a variety of provisions of the Constitution, and I'll refer to Article 19(1)(e) among other things.
Citizens of India have the right to settle in any part of the territory of India in terms of Article 19(1)(e). They, like all other citizens, may exercise this right in two ways. First, they may build their lives in a place of their choosing in accordance with law, either by themselves or with their partner. They may reside in that place permanently, subject to other reasonable restrictions, including those intended to protect the rights of tribal communities. This right is uniquely significant to persecuted groups, such as queer persons, intercaste couples, or interfaith couples, who migrate from their hometowns to other places in the country, including cities. And second, they may settle down with another person by entering into a lasting relationship with them. In fact, this mode of the exercise of the right under Article 19(1)(e) is encompassed by the first mode, because to many people, building a life includes choosing their life partner. Hence, the right to enter into a union is also grounded in Article 19(1)(e). Article 21 is available to all persons, including queer persons. Article 21 encompasses the rights to dignity, autonomy, and privacy. Each of these facets animates the others. It is not possible to speak of the right to enter into a union without also speaking of the right to intimacy, which emanates from these rights. 170 note kar do. These rights demand that each individual be free to determine the course of their life as long as their actions are not barred by law. Choosing a life partner is an integral part of determining the course of one's life. Most people consider this decision to be one of the most important decisions of their life, one which defines their very identity. Life partners live together, spend a significant amount of time with one another, merge their respective families, create a family of their own, care for each other in times of sickness, support one another, and much more. Hence, the ability to choose one's partner and to build a life together goes to the root of the right to life and liberty under Article 21. Undoubtedly, many persons choose not to have a life partner, but this is by choice and not by deprivation of their agency. The law constrains the right to choose a partner in certain situations, such as when they are within prohibited degrees of relationships or are in a consanguineous relationship. All persons, including members of the queer community, have the right to judge the moral quality of the actions in their own lives, and having judged their moral quality, have the right to act on their judgment in a manner they see fit. This attribute is, of course, not absolute and is capable of being regulated by law. In the segment of this judgment on the right to life and liberty, this court noticed that the meaning of liberty is, at its core, the ability to do what one wishes to do and be who one wishes to be in accordance with law. All persons may arrive at a decision regarding what they want to do and who they want to be by exercising their freedom of conscience. They may apply their sense of right and wrong to their lives and live as they desire in accordance with law. தன்பாலின திருமணத்திற்கு சட்ட அங்கீகாரம் வேண்டும் சிறப்பு திருமண சட்டத்தின் கீழ் என்று தொடரப்பட்ட வழக்கின் தீர்ப்பானது தற்பொழுது வாசிக்கப்பட்டு வருகிறது. அது தொடர்பான காட்சிகளை நாம் பார்த்து வருகிறோம். தொடர்ந்து கூடுதல் விவரங்களை எமது செய்தியாளர் ரமேஷ்குமாரிடம் கேட்கலாம். ரமேஷ்குமார், வணக்கம். தற்பொழுது இந்த தீர்ப்பு 4 விதமாக சொல்லப்பட இருக்கிறது அப்படின்னு தகவல் வந்திருக்கிறது. இப்போ தலைமை நீதிபதி படித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த தீர்ப்பில் இதுவரைக்கும் என்னென்ன விஷயங்கள் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது, உங்கள் கருத்துக்கள்? வணக்கம். அதாவது தன்பால் உறவுக்கு அங்கீகாரம் கூறி இந்தியாவில் நீண்ட காலமாக ஒரு கோரிக்கை இருந்து வருகிறது. ஏற்கனவே ஒரு வழக்கு ஒன்றை விசாரித்த உச்சநீதிமன்றம் தன்பால் உறவு கொள்வது குற்றமல்ல என்கிற அந்த அங்கீகாரத்தை தீர்ப்பை வழங்கியிருந்தது. இருப்பினும் இந்த தன்பால் உறவு திருமணத்திற்கு இதுவரை சட்டப்பூர்வ அங்கீகாரம் என்பது வழங்கப்படவில்லை. இதற்கு அங்கீகாரம் வழங்க ஏனென்றால் சில நாடுகளில் தன்பால் உறவு திருமணங்களுக்கு சட்டப்பூர்வமான அங்கீகாரம் இருக்கிறது. இந்தியாவில் பொறுத்தவரை அது இல்லீகல் என்ற அடிப்படையில் தான் இருக்கிறது. அதற்கு சட்டப்பூர்வ அங்கீகாரம் வழங்க கோரிதான் மனுதாரர்கள் தரப்பில் உச்சநீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடுத்திருந்தனர். இதனை தலைமை நீதிபதி சந்திரசூட் தலைமையிலான 5 நீதிபதிகள் கொண்ட அமர்வு கடந்த 10 நாட்களாக விசாரித்து வந்தது. அதன் தொடர்ந்து தீர்ப்பு ஒத்திவைக்கப்பட்ட நிலையில் இன்று தீர்ப்பு வாசிக்கப்பட்டு வருகிறது. தீர்ப்பை வாசிக்க தொடங்கிய தலைமை நீதிபதி சந்திரசூட் அவர்கள் இதில் 4 விதமான தீர்ப்புகள் இருக்கும் என்று தெரிவித்திருக்கிறார். அதாவது மொத்தம் உள்ள 5 நீதிபதிகளில் தலைமை நீதிபதி மற்றும் நீதிபதி எஸ் கே கவுல், நீதிபதி ரவீந்திர, நீதிபதி PS நரசிம்மா ஆகியோர் தனித்தனியே தீர்ப்பு வழங்க இருக்கிறார்கள். அப்படி பார்க்கின்ற போது இது ஸ்பிளிட் வேர்டிக்டாக இருப்பதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் இருக்கிறது. ஒரு நீதிபதி சொல்லக்கூடிய அந்த கருத்தை மற்ற பெரும்பாலான நீதிபதிகள் அதே கருத்தை தெரிவித்திருந்தால் அந்த தீர்ப்பு ஏற்றுக்கொள்ளப்படும். ஒருவேளை மாறுபட்ட தீர்ப்புகளை வழங்கப்பட்டிருந்தால் அது அடுத்த கட்டமாக 5 தற்போது 5 என்பது 7 நீதிபதிகள் கொண்ட
அமர்வுக்கு அது அனுப்பப்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் இருக்கின்றன. தற்போது நீதிபதி தன்னுடைய தீர்ப்பை, தலைமை நீதிபதி சந்திரசூட் தன்னுடைய தீர்ப்பை வாசித்து வருகிறார். அப்போது அவர் பேசுகின்ற போது தன்பால் சேர்க்கை நகர்ப்புறத்துக்கான வசதி படைத்தவர்களுக்கான ஒரு விவகாரம் என்று நாம் கருத முடியாது. அதே போல மாநகரத்தில் வாழ்வோர் எல்லோரும் உயர் அடுக்கு வசதி படைத்தவர்கள் என்றும் நாம் கருத முடியாது. தன்பால் ஈர்ப்பு சாதி, வர்க்கம், சமூக பொருளாதார வேறுபாடுகளை பார்த்து வருவதில்லை. அதே போல திருமணம் என்பது நிலையானது, அது மாறாதது என்பதில் என்ற கூற்றை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என்கிற ஒரு கருத்தையும் அவர் முன்வைத்திருக்கின்றார். அதே போல இந்த வழக்கு விசாரணை நடைபெற்று வந்த போது மத்திய அரசின் சார்பில் இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கப்பட்டது. இந்த வழக்கின் போது ஆஜரான சொலிசிட்டர் ஜெனரல் துஷார் மேத்தா அவர்கள் இதற்கு சட்டப்பூர்வ அங்கீகாரம் வழங்கினால் ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய பல்வேறு திருமண சட்டங்கள், சிறப்பு சட்டங்கள் போன்றவை எல்லாம் வழக்கொழிந்துவிடும். அதே போல இதில் திருமணம் என்பது பொதுப்பட்டியலில் இருக்கிறது. எனவே இதில் மாநில அரசுகளுடைய கருத்துக்களையும் கூட கேட்க வேண்டும் என்கிற ரீதியிலே தொடர்ந்து பல்வேறு கருத்துக்களை முன்வைக்கப்பட்டது. அதனை விசாரித்த நீதிமன்றம் தான் தற்போது இந்த தீர்ப்பை வழங்கி வருகிறது. தொடர்ந்து தலைமை நீதிபதி தன்னுடைய அந்த தீர்ப்புகளை வழங்கி வருகின்றார். அவருடைய கருத்துக்களை நாம் மேலோட்டமாக வைத்து பார்க்கின்ற போது தன்பால் உறவு திருமணத்திற்கு அவர் அங்கீகாரம் வழங்கப் போகிறார் என்பதாகத்தான் அவருடைய கருத்துக்கள் எல்லாமே இருக்கிறது. நன்றி ரமேஷ்குமார், உங்களுடைய விரிவான தகவல்களுக்கு. செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.